Good evening. Good evening. Who's there? It's me, Grandpa. Are you Grandpa? I'm your grandpa, and I believe you, Koja, have come to pay me a visit. Come closer and let's share some tea. Thanks. I'm off to the Teachers' Council. Oh, what is this council business? They discuss. Are they going to make you a teacher, huh? Director. ¿Director de escuela? Oh, eso es todavía mejor. Excelente, excelente. Director, tu sueldo será mucho más grande. Tienes un cabello hermoso y fuerte, exactamente como el de tu difunto padre. Babamı hatırlıyor musun? Evlat, onu kim unutur ki? Elbette onu çok iyi hatırlarım. Evet. Babanın bir atı vardı. Harika bir attı. Koyu kahverengi bir rahvan at. 有一次我把它接了出来，咦，却害了他。马淹死了。如果还做别人是你父亲的话，我早就被送上法庭了。 그렇지만 고인이 된 네 아버지는 정말 마음이 넓은 분이셨단다. 아버지는 단지 이제 무엇을 어떻게 하겠는가? 악의적인 의도 없이 벌어진 일인 걸 하고 말할 뿐이었단다. 그래. 네, 아버지 카디르가 바로 그런 사람이었단다.